بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'mineen, ya Ali ibn Abi Talib. We extend our condolences, brothers and sisters, to the Imam of our time, to the ulama and maraji', to the Islamic ummah, and to humanity on the great loss of someone as magnificent and magnanimous and great as Amir al-Mu'mineen alayhi salam. On a night like this night, it would be the night on which Amir al-Mu'mineen would really be the last moment that the masjid and the mosques would witness the greatness and the blessing and the excellence of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. The pulpits would no longer benefit from the eloquence and the wisdom and knowledge of Amir al-Mu'mineen. The Muslims would no longer be able to benefit from his presence as they should have. Today would be the night of the 19th of Ramadan, on which Amir al-Mu'mineen was hit by a sword on his head while prostrating to Allah in sujood by Ashqa al-Ashqiya, la'anatullah alayh, the worst of the worst, the most wicked of the most wicked. So we extend our condolences to the Imam of our time, Al-Mahdi al-Muntadhar Ajjallahu ta'ala farajah, to the ulama and maraji', to all mu'mineen and mu'minat and muslimeen and muslimat across the world, to humanity really, for this great and incredibly devastating loss on a night like this. Inshallah, we begin our program as usual with Quran recitation, and I would ask you, brothers and sisters watching us live on Ahlul Bayt TV, to follow with us on the segment that we will be reciting. You may find some benefit, inshallah, in following up with us. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. We will be reciting from the beginning of the 18th juz, from the beginning of the 18th juz, and that would be the beginning of Suratul Mu'minun, the beginning of Suratul Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وصدق بذلك مولانا أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. O Allah, send your peace and blessings upon Muhammad wa Ali Muhammad. In particularly today, the one who we are commemorating his martyrdom, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, Sayyid al-Wasiyyin, Ya'sub al-Din, قائد الغر المحجلين, Imam al-Awwalina wal-Akhirin, the one who stood by Rasulullah, the one who would never turn away from any challenge or any difficulty or any hardship for the sake of Allah and for the sake of supporting and standing by Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The one who Rasulullah said, لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. The one who Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam referred to in the ayat of Mubahala, قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. Rasulullah referred to him as he himself, as ourselves, and say, call upon, let us call upon our sons and your sons, and our women and your women, and ourselves and yourselves. And there was none referred to as ourselves but Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. And the companions of Rasulullah later said that this is one of the greatest merits, one of the greatest honors. In fact, it is the greatest honor that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam gave to Amir al-Mu'mineen by calling him himself. This is how close was Ali ibn Abi Talib to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the seal of the Prophet, the last messenger, the most truthful. The greatest man ever lived was Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, but Amir al-Mu'mineen was the one who was his successor. On a night like tonight, we have to commemorate this greatness, this great legacy, this brilliant presence of Amir al-Mu'mineen in every corner, in every juncture of Islam, in every hardship and every difficulty that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam faced. Amir al-Mu'mineen was there with him. And that is Ali ibn Abi Talib, who was born in the heart of the Kaaba, the holiest place. Inside the Kaaba was born Amir al-Mu'mineen. None other than Amir al-Mu'mineen had this miracle, and the corner of Kaaba stands witness for those who have visited the Kaaba. The corner through which
Fatima bint Asad, the mother of Amir al-Mu'mineen, went inside the Kaaba to give birth to this great individual, the most honorable, the most dignified Amir al-Mu'mineen. That corner of the Kaaba stands witness till today. The cracks of the corner stand witness upon those who wished to cover this merit to be born inside the Kaaba, and yet for those who tried to witness and cover it, it was not possible for them to cover the martyrdom of Amir al-Mu'mineen in sujood, in the month of Ramadan, before praying Fajr at the best of times of every day, on the possible night of Qadr, inside the masjid. That was the beginning of Amir al-Mu'mineen, and this was the end. Beginning in Kaaba, and his end was in Masjid al-Kufa, one of the great 4 masjids in Islam. We must, brothers and sisters, remember the greatness, the great characteristics, the excellent eloquence, and the brilliant bravery, generosity. He was the refuge of the orphans. None other than Amir al-Mu'mineen alayhi salam. He was the bravest on the battlefield, but yet the kindest and the most merciful with the orphans, with the oppressed, with those who had no one but him and Allah subhanahu wa ta'ala to seek help from. We must remember the greatness of Amir al-Mu'mineen in every corner of our life, in every moment of our life, because that light of Amir al-Mu'mineen is a reflection, just as the moon reflects the light of the sun, the light of Amir al-Mu'mineen, the light of guidance, wisdom, knowledge, and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, and devotion and submission to Allah subhanahu wa ta'ala, is a reflection of the greatness of Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who was his teacher, who was the one who raised Amir al-Mu'mineen since he was young. And he, Amir al-Mu'mineen, said, علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. Amir al-Mu'mineen said, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taught me 1,000 subjects of knowledge. From each subject, gates to knowledge. From each gate opens for me 1,000 gates. That's the depth and the breadth of knowledge that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deemed worthy for Amir al-Mu'mineen to teach him, and deemed him worthy for Fatima al-Zahra salamullahi alayha to be no one other than Amir al-Mu'mineen, to be the partner and husband of Fatima al-Zahra, Sayyidatu Nisa al-Alameen. Assalamu alayka Amir al-Mu'mineen, ya Ali ibn Abi Talib. السلام عليك وعلى أخيك رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك وعلى أبيك أبي طالب, the protector of Rasulullah, مؤمن قريش, أبو طالب عليه السلام. السلام عليك وعلى أمك فاطمة بنت أسد. السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت وَيَوْمَ تُبْعَثُ حَيًّا. Assalamu alayk ya Ali ibn Abi Talib. Okay, we now, inshallah, begin to listen to the brothers who will be reciting, and inshallah, we will attempt to give them some feedback, which would hopefully be also beneficial to others. Who would like to go first, brothers? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به قادرون.
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. MashaAllah, beautiful recitation again. Ahsan for the Ali Akbar. I find it relevant to re-quote the riwayah and narration from Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, who said, when you recite Quran, بينه بيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل واقرع به القلوب القاسية. Explain it, elaborate it. When you recite the Quran, try to recite it in a manner that gives the meaning its rightful value and sense, and do not just throw out the words like you would do with poetry, and do not spread around the words and the ayat like you would do with sand. وَقْرَعْ بِهِ الْقُلُوبَ الْقَاسِيَةِ, and Allah, and revive the hearts, the hard hearts, the dark hearts, revive it and bring it back to life and give them warning and also give them hope. اقرع به القلوب القاسية. اقرع is used in Arabic when you ring a bell. قرع الجرس, ringing a bell. So ring the hearts, give them life again through the
words and through your recitation of the Quran. And I think your beautiful recitation really does go a long way towards that. Have some huzn, some sorrow, and some sadness to try to convey the challenges that would be facing those who would disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and the glad tidings that would be given to those who are in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. وَقْرَعْ بِهِ الْقُلُوبَ الْقَاسِيَةِ. That beautifully presented voice and melody helps convey that beautiful meaning of the Holy Quran. Ahsant, a beautiful recitation, mashallah. Next, please. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. Very good recitation. What was very good about your recitation, Mahdi, is your adherence to the harakat. Harakat are extremely important. Adherence to the correct implementation and application of the harakat is very key, and that would usually come through the ability to recite slowly. So your pace was very good and your adherence to harakat was excellent. Thank you. Next, please. I think you're on mute, Musa. Oh, sorry.
Go ahead. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Very good recitation. Your clarity of letters is excellent. Ahsant. Thank you very much, brothers and sisters. Inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the opportunity to serve the Bay. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. Till next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.